my name is Musyanada. My name is Serena Anggraini Besi. Today, to complete the social linguistic final paper, we will analyze A study case about multilingual immigrant speakers, that how multilingualism can influence language style in daily life conversation. But before we start, we will share our knowledge and give some experience about multilingualism and how to use language style. For the first, I will tell you what is language. Language is as a tool that humans use to interact with other people as a symbol identity of an individual or certain community. Generally, the individual can use one language, it's called monolingual, but nowadays it's commonplace when the individual can use two more than language, it's called multilingual. So I will tell you about definition of multilingualism. Multilingualism is ability of an individual when they can speak more than two languages. And multilingualism is not about how we speak multiple languages, but it's about how we apply those languages in our daily life conversation. When someone can speak multi-languages, they have the opportunity to choose language that they want to use. So, what is language style? Language style is the variety of language that used by any individual or community to speak in certain situation depends on context. So I will give you my experience as a multilingual speaker, and I can speak Kupang language because I'm from Kupang, Nusa Tenggara Timur, and I can speak Bahasa Indonesia as my mother tongue, and I can speak international language. For the specific is English and Arabic. I will tell you the example of language style based on my experience. When I make a conversation with my friends, I use English, but when I talk with my family, I use Minangese. The relation between multilingualism and language style is multilingualism makes someone often make code switching and code mixing. For the code switching, when someone make a conversational in one language and they switching the language. For example, like aku ingin nongkrong. Do you want to join me? And the next is code mixing. Code mixing is a mix the language in a sentence. For example, like I mau ke pasar. You mau ikut gak? So to analyze our mini research, now we will go to our interview respondent. She is an immigrant from Timor-Leste and now she lives in Jakarta. Okay guys, we have arrived at the place the interview correspondent live. So her name is Irenia Mascarenas. Hello Irenia. Hi. And then I will introduce you her background. So her family is from Timor-Leste and they immigrated to Indonesia in 1999 because of war, and at the time she's still a baby, but because she grew up in Indonesia, so she can speak multiple languages such as Indonesian, official Timor-Leste language, that is Tetun, and Timor-Leste language, language dialect, and she can speak Jakarta because now she lives in Jakarta, and also she can speak Arabic. But for more detail, let's ask her. Halo Nafisa, nama aku Musya. Aku ingin bertanya ke kamu, menurut kamu ada berapa bahasa yang kamu kuasai? Kalau yang aku kuasai bahasa tentunya bahasa Timor-Leste, Tetun bahasa umumnya, terus bahasa Timor-Leste suku itu bahasa Daugua, bahasa Makassar, terus bahasa Indonesia, bahasa NTT, bahasa Jakarta, bahasa Arab. Oke, dari sekian bahasa yang kamu kuasai itu, bahasa apa yang sering kamu gunakan di kehidupan sehari-hari? Tentunya bahasa Indonesia, bahasa NTT, sama bahasa
Jakarta. Terus dari penjelasan kamu tersebut, apakah ada kendala atau masalah yang kamu hadapi selama menggunakan bahasa itu? Enggak sih, enggak ada kendala karena dengan adanya bahasa yang berbagai macam bahasa, jadi kayak nyambung gitu sama orang, kayak dimudahin gitu. Nah, dari sekian bahasa yang kamu kuasai itu, apakah ada bahasa yang kamu switching? Switching itu yang dari satu bahasa ke bahasa lainnya di switching. Ada. Kayak contohnya seperti kayak bahasa Kupang itu biasa pakai kayak biasa tuh lapar mau makan, tapi kalau di Inggris kayak langsung spontan gitu kayak mau makan apa ya, mau makan apa gitu. Nah, selain itu juga ada namanya mixing. Mixing itu bahasa yang dicampur dalam satu kalimat. Ada nggak kamu gunakan di dalam kehidupan sehari-hari? Suka kayak kaget kayak aroma kok gitu, kok bisa. Oke. Nah, aku juga mau nanya kalau gitu ya. Nah, selain itu biasanya mungkin sama teman ya. Kalau sama keluarga atau sama saudara tuh kamu paling sering pakai bahasa apa? Pakai bahasa Timor Leste, kadang pakai bahasa suku Timor Leste. Itu buat sama Orang tua. contohnya kayak gimana? Kalau nelpon sama orang tua tuh kadang pasti mereka selalu kayak ucapan salam kayak bon dia, kayak selamat pagi. Terus kalau bahasanya tuh kayak kalau sei gitu, kayak kamu lagi ngapain? Terus itu kamu lagi ngapain Iya. gitu? Terus kalau sama saudara kamu gimana? Aku biasa pakai bahasa Indonesia atau bahasa NTT. Oh, jadi nggak yang bahasa Tetun juga kalau sama Nggak. saudara? Nah, biasa kayak bahasa gaul orang Timor Leste, orang NTT aja gitu, kayak gitu mati gitu. Oh, begitu mati ya, iya. Oke. Menurut kamu tuh dari semua bahasa yang kamu kuasain, ada nggak satu bahasa atau beberapa bahasa yang nggak bisa kamu terapin atau nggak bisa kamu pakai? Iya, bahasa Arab sih. Bahasa Soalnya Arab. lawan bicaranya juga 1-2 aja gitu. Jadi Karena kadang diterapin gitu. kadangnya diterapin Iya. karena kekurangan lawan bicaranya. Iya, betul. Oke, thank you Irania. Oke, makasih ya Irania. Maaf ya pertanyaannya banyak dan mungkin ada yang nggak nyaman kamu jawabnya. Pokoknya terima kasih banyak karena jawaban-jawaban dari kamu itu sangat membantu kami itu untuk menyelesaikan mini research sosiolinguistik kamu. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu ya kartu itu. Apa? Itu? Hat empat toh? Itu ang. Lawan ini hat tidak lak tanabang. Tapi ya mereka tuh hubungannya cuma hanya HTS doang. Ya terus kita lihat, pas kita lihat begini, mereka kayak aneh. Kam hisatan yadrusu fil yaumi 5 hisasin. نعم لماذا 5 حصص؟ Liannaha لماذا 5 ليس 5؟ karena di sini hisanya tuh udah itu mufradnya muannas, Ya, jika yang terbilang mu'annas maka bilangannya muannas. Mudzakar Ustaz. mudzakkar. Gitu loh, kan aku belum ganti puasa aku ya. Kamu menurut kakak gimana sih, kayak kan banyak tuh yang di luar sana tuh yang mereka yang kayak lalai gitu, kayak mereka udah puasa terus bolongnya banyak kan, terus mereka tuh gak ganti-ganti kan, terus mereka So everyone, Irania, she is amazing. She can speak multiple language and she can determine what kind of language that she use and to whom she speak, depending on the situation and the context. And then there are many benefits of multilingual speakers. For example, they can improving their communication skills or increasing cultural awareness. So don't be
afraid to learn a new language. Thank you everyone for watching our video mini research Don't forget to share your experience. about multilingualism and language style. Thank you. Thank you.